Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update apo petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsvatu kukurudzira kuti usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So tiri kuona mumashoko etiri kutambira pano ndiri kuenda ndakatibatanidze updates changa akati one day ndachikuzivisei kuti chii chiri kunyatsa kuitika tatichianalyze nhau dzezvematongerwo enyika. So tiri kuona panapa Vice President Chiwenga nezuro wakabva kutaura mashoko pavakaenda kunoparura imwe plan yaivhurwa, I think plan yemaChina yaivhurwa vachiti zvakaita zvicherwa hazvichafanhi kubuda muno zvisina kugadzirwa, sort of like zvinokubuda zvingori random netuma cheap price then zvazoenda kumberi zvafana gold hande rinofana kugadzirwa zvakanaka chichi chimwari unyatsa kuita price yakanyatsa ndo zviri kuedza kutaura naVice President Chiwenga naChroma nachichi chimwe kutoti ngazvibude muno muzanyatsa kugadzirwa zvane sezvinoitwa maminerals anochewa kunana South Africa kana kudzimwe nyika anochewa unyatsa kugadzirwa unyatsa kubuda ane price chaiyo but muno munyika yeZimbabwe vanokotorwa advantage kutoti zvinhu zvinokubuda zvakangoti nyangarara zviri kutoti hazvinyatsuchajika price yacho chaiyo ndo zviri kuedza kutaura naVice President Chiwenga. So vachibva ikoko muri yeZimbabwe vari kunzi hazvina kufamba zvakanaka, tazvinzwa nhauwa idzi hadzikwanisi kubuda mawireless nematelevision mastatement hadzibude but tanzwa kuna Comrade Soko vachitaura kuti kumba kwaVP Chiwenga kune maSpy anenge angatumwa here but fungidziro yavo vanenge vari kuti atumwa nezvigananda pakati paPresident Emerson Mnangagwa nezvigananda ndo vanhu vanonga vatuma maSpy because ndo vanhu vari kuopozana naVice President Chiwenga. So tichipinda mudzimwe nhau muri yeZimbabwe tiri kuona kuti mapurisa akasvika akataura mashoko ekutoti driver watendai biti haana kubvira amborohwa, hapana zvaakaitwa but munhu atori muchipatara atooneka kuti ane umboo wekurohwa but mapurisa emuno munyika yeZimbabwe ari kutaura kuti munhu haana kubvira atomborohwa. Chinoreva zvinogara takataura panapa zvezve kuti no mapurisa aya vari kushandiswa zvinhu zvisiririzvo nebato reZANU-PF and for sure vari kushandiswa zvinhu zvisiririzvo because harisi basa remapurisa rekuti waswera uchiteererana natendai biti, waswera uchiteererana anozanikwa naLove Madhuku, vaswera vachiteererana nevanhu vese vari kuopoza amendment bill no 3 hazvisirizvo kana ndo zvaitaurwa zvaizvo zvinavangonzora kutoti kudai zvirizvo zviri kudiwa nevanhu chikoneso chiko Smith chaicho yakaendesa vanhu kureferendum, Mugabe 2003 yakaendesa vanhu kureferendum, Mugabe 2013 yakaendesa vanhu kureferendum. So vaMnangagwa chicho vari kunyemera vanhu referendum inhau yekutoti vari kunyatsa kuzivika kuti havasi kudiwa uye zvavari kuita zviri kuopozana neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. So tiri kuona mapurisa pakataura nhau yeZANU-PF vanobva vanyora kuti fake statement but pakataura nhau yekutoti nhingi pane umbo wekutoti nhingi arohwa nemapurisa aita sei ivo vanenge vachibudisa mastatement ekutoti no hapana arohwa because tanga tiripo chichunga but pane umbo wekuti munhu ari muchipatara handi mazvona. So tiri kuona pari kunzi pakauya motikari mbiri Fortuna nemarapture ndiana President Emerson asina manumber plate handi mazvona zviri pachena kutoti ndizvozvo chaicho zviri kuitika, driver watendai biti akarohwa. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi violent attack at it slow film over resistant to proposal constitutional changes leaves one hospitalized. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika anatendai biti vari panguva yakaoma pari zvino muri yeZimbabwe. So tira kuti tiwerenge tese panapa tinyatse kunzwa kuti zvizvi zvazvo kunyatsa kumboitika. So tiri kuona panapa pakanyonzi unidentified groups aggressive and allegedly intoxicated men driving unmarked vehicles stormed the law film of prominent opposition figure and constitutional defense forum inotungamirwa navatendai biti convener tendai biti. The assailants unleashed violence and occupants leaving tendai biti's driver requiring hospital treatment for injuries sustained in the attack. But mapurisa tiri kuona kuti mapurisa akataura kuti hapana kana chakatomboitika, mapurisa akataura kuti hapana kana chakatomboitika, kwatobuditsa tsamba yakatonyora kutoti hapana chakatomboitika but munhu atori neumbo wekutoti munhu atori muchipatara. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi the incident comes as bit and the CDF have taken an opposition stance to the controversial constitutional amendment bill 3, a piece of legislation that is united fists debate across the nation. Tiri kuona panapa ndo mashoko ari kutaurwa aya muri yeZimbabwe, ndo mashoko ari kutaurwa mamiriro akaita. Tiri kuona critics of the bill have increasingly found themselves target the intimidation and
violence often attributed to militant affiliates of the ruling party ZANU-PF. Ndofunga muri kuona mhuri yeZimbabwe ndozviri kutongoitika kwese kwese zvinhu zvinotombomira zvakanaka kusaidi kuvanhu vari kuopodza. Ndosaka muchiona vaNelson Chamisa vari pasafe side, vari paclear and vari palow mode, havana chinovavhiringidza, hapana chinovadi. Saka ndo mamira zvakaita. It needed groups such as the anti-presidential criticism and the presidential mafia have openly declared hostility towards individuals like DT and follow ndofunga muri kusona muri yeZimbabwe presidential mafia chechechi, presidential anti-criticism chechechi chakatotaura kuti ana BTCNN zvekuri kuita chichi chimwe nana Love Momadhuku, scholar Professor Love Momadhuku for their outspoken mhuri yeZimbabwe. Tichipinda mudzimwe nhau, ndofunga inhau dzavatendai biti dzatakakubatira idzi muzuva ranhasi, tichikuudzai kutoti no pato neumbo yekutoti pane madhiraivha vavo vari muchipatara pari zvino, but polisi zeta rapiri kutoti hapana kana munhu akambokuwadzwa, hapana kana munhu akatomborohwa. So takuti tiende kune dzimwe news mhuri yeZimbabwe tikuratidzei kuti chii chiri kunyatsa kumboitika muno munyika yeZimbabwe. Tiri kuona panapa bona hameno chidanho chaakapiwa here bona Mugabe chii chimwe. So chidanho ichi chiri kunzi chiri kuenderana newechidiki, hadi mazviona. So veruzhinji vari kuti no chidanho chamakamupa ichi hachipindirana naye because haatombozivi kurarama kunaka kuchiita vanhu even kumageto, kumaruzevha, kumachii. Chidanho chinoda kupiwa vanhu vane ruzivo nezvazvo, ndo panorasika nyika ino yeZimbabwe ipapo. So tiri kuona panapa ndibona Mugabe uyu nditi nomachakaire, we want to make the category clear to Honorable Tino Machakaire, Miss Bona Mugabe is not fit for that post. Her appointment was nothing but a political grandstand based on her background. She doesn't understand the real issues affecting the youth on her ground, and the needs for empowerment. Tiri kuona panapa chokwadi chiri kutaura kuti haatombozizive zvinhu zvinochidiwa nemayouth chii chimwe, haatombozvizive kana kawani because vakangokura vakangovhariwa uku, zvinoda munhu anozviunderstand, handi mazvona. So tiri kuona vatendai biti panapa vari kutaura, havasi kudzoka kumashure mhuri yeZimbabwe. Ndikeze tinazwa vachitaura. Zimbabweans, 4 million of us are in the diaspora, is a very key issue and we can't leave them. They are shareholders and stakeholders in this struggle. So we are going to have an international central diaspora committee that is going to be chaired by Freeman Chari. It will have other members, Obeistole as the Secretary General, Makomborera Rizuishe as the spokesperson, and other members include Henry Jaji and Mr. Chofamba. They will announce their full team, and because they've got a right to do that very soon. Then there will be federations. Each country that has a significant number of Zimbabweans is going to have a federation. So there will be a federation in the United Kingdom, there will be a federation in South Africa, there will be a federation in Botswana, in Zambia, in Australia, in the United States of America. Just like internally, we're also going to have a federation in every province. We're also going to have a chapter in every district, and under those chapters are going to be wards, and under those wards are going to be branches. We will be announcing on our website the different policy holders in these positions. If we had been given the opportunity to launch fully, we're going to parade these leaders and these defenders. So I'm very excited about this constitution. But I want to restate again. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuwana natendai biti havasi kudzoka kumashure vari kuramba vachienderera mberi nenhaurwa dzekuchinjwa kwebumbiro remutemo zvisiri pamutemo zvetinogara takataura panapa. Ndofunga muri kuona vari kublokwa vachiita sei vachidini, but vanhu vari kutomira kutoti zvinhu izvi zvinge zvichidini
zvinge zvichimiswa. So tiri kuona panapa mashoko avice president Constantino Chiwenga ari kutaura kuti vice president Constantino Chiwenga, he said Zimbabwe must stop exporting raw materials, warning that the current generation risk being remembered with contempt if it fails to retain value from the country first mineral wealth. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ungona mazichrome aya anonga ringobuditswa akangosviba zvekuti ona unongoti zvinhu zvine basa riko zvinofanira kubuditswa zvachena zvane value chaiche kuti ndiri kuedza kutaura vice president Constantino Chiwenga pamashoko avari kutaura pano mhuri yeZimbabwe ari kutaurika panapa ndo zvavari kutaura kuti zvinofanira kubudiswa chi zvinofanira kubudiswa zvachena ndofunga muri kuona ndo masaga echrome aya tiri kuona ndo zviri kuitika panapa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi vice president Constantino Chiwenga, he said Zimbabwe must stop exporting raw minerals, warning that the current generation risk being remembered with contempt if it fails to industrialize rural communities and retain value from the country vast mineral wealth. Tiri kuona panapa pakanyorwa speaking during the familiarization tour of Sandawana mine on Wednesday. Chiwenga backed the government decision to immediately ban the export of raw lithium and panotonetseba manje inobva yazotanga kutodhura kuChina mhuri yeZimbabwe. Lithium and lithium concentrators, bringing forward the prohibition that had originally been planned for 2017. The mine is owned by the Mutapa Investment Fund. Chiwenga said it would be unforgettable for the present generation to squander what they described as Africa's largest lithium resources without creating lasting wealth of gods beyond today leadership. Tiri kuona ndo manyu zvekutaura navice president Constantino Chiwenga panapa vari kutaura ivo kutoti no zvinhu zvinofanira kubenefita, ndo zvaudedza kutaura kuti zvinofanira kubenefita. Wakaona uchichanza Mutapa investment kune mamines, kune agriculture, fuel, ndo kune zvese ndo kumorwana nakudata gurema ndo sakaita mabillionaire. Standing before a vast open pit at the mine, Chiwenga said it would be foolish to leave no legacy for future generation. They will ask about those pits and we will mazigomba vanhu vari kuchema-chema zvechokwadi cheche kumazigomba ari kusiyiwa kunanawo cheko kuti vakamainwa kutomposiwa baine mazigomba nemvura nechichi hazvisi kutombovarwa zvinhu izvozvo zvekuuraya nyika. Gomo reChristmas Pass ameno raronzi ganimbomire kumbocherwe rechichi rara kutocherwa gomo reChristmas Pass riya. They will ask what we benefited and if there is nothing to show, it will be a shame on us. He warned that history would judge leaders harshly if they allowed the country's resources to be exported without any value added, said Chiwenga. If we don't leave anything for the future generation, they will spit on our graves. Let us leave a legacy that will be respected. He criticized Zimbabwean experience with raw lithium exports, saying they caused environmental damage and harmed infrastructure without delivering any meaningful national benefit, said the vice president. We are exporting lithium or our road were getting destroyed by trucks, population and everything, but we are getting nothing. Ndo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe kutoti kuna vanhu vari kungobenefita sort of like maChina vari kungoita zvavanoita izvozvo chiye chimwe vachingobenefita vachingoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Road dzichitodamejeka chacho but chiri kunyatsa kuwanikwa chacho lithium yacho hapana. Saka vari kuti ngazvibude zvinhu zvanyatsa kugadzirwa zvane value chaicho because vari kutora advantage yekutoti zvinhu zvinobuda zvisati zvane value. Ndo zvinoedzotaura panapa mhuri yeZimbabwe kutoti vanhu ava vari kubuda zvinhu zvisati zvane value. Tiri kuona panapa pari kunzi ngapateedzi vebumbiro remutemo, we will defend the constitution with our lives. Tiri kuona panapa ndo zviri kuedza kutaura ndovatenda ibita ndofunga tambowa player. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pari kutaurwa kunzi vanhu vari kupevwa, mabrigade ari kupevwa nembotaura the assassinate the general, the weaponized his memory, turning a victim into the national hero
is how regime bury their crimes under the mountain of medals. Every month kusangwa ndogara ndakatora panapa kuti gore rakapera takari pakafa 13 mageneral zvikutowa panapa every month kuri kusvasvangwa general after general. Ndofunga muri kuzoona ndogara takambozvitaura panapa kutoti magenerals aya vari kuurayiwa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa Zimbabwe will be never perish song credit. Vanhu varongotaurawo vari kudzimba dzavo. Tiri kuona uyu mwana waMugabe uyu mufana uyu anofanira kugara mukati TED aenda haana mukanwa chii chimwe tori mukati chema tori mukati. Tiri kuona muCBD nyika rudzike rubikiwa sadza muCBD wakutopenga chaizvo. So ndona vazata takakubatirei pano pazimu news update ndokasangana nemunews inotevera.